En esta parte de Cartago en Teledigital vamos a hablar del papel de las agencias de noticias frente a las transnacionales de la información. En esta historia en la cual la mercancía es transformable también en información, donde efectivamente a todos nos tiene que interesar el nivel de gasto de la revista Forbes, pero no entender, por ejemplo, qué es la Operación Milagro para el continente. ¿Qué son las noticias realmente para el tercer mundo? ¿Qué es la agenda mediática que imponen las transnacionales de la información en nuestros pueblos? Creo que el otro día participaba en una conversación con algunos colegas también que me invitaron y estábamos tratando este tema de la agencia de noticias, cómo se movía. Y muchos de ellos decían que sí, que son los grandes medios quienes imponen la agenda de todo el mundo. El gran medio te pone un tema y con ese tema se mantiene, aunque sea el más intrascendente, pero es el que consideran ellos que es el que hay que colocar. Nosotros pues tenemos que buscar un enfoque diferenciado. Hay temas que son considerados de portada, por decir así, por grandes medios que para nosotros realmente no lo son. Hay otros que los grandes medios obvian, de los cuales no dicen absolutamente una palabra y que son los temas que trabaja Prensa Latina para su público. Porque nosotros lo que hemos tratado en estos 50 años es de lograr un espacio dentro del flujo informativo para un público determinado. Es iluso pensar que Prensa Latina pueda competir con una agencia de las grandes. Primero por los recursos financieros, pero además por los recursos tecnológicos, por la propia magnitud de las redes que tienen tejidas estas agencias, que Prensa Latina, como agencia de un país pobre, no puede tenerla. Prensa Latina ha logrado mantener 25 oficinas en todo el planeta, 17 sitios web, servicios en 6 idiomas. Además de las publicaciones, también ha incursionado en radio y televisión. Muchas veces la acusaron de exportar revoluciones. Siempre dijimos que no, que las revoluciones no se exportan, las hacen los propios pueblos cuando se crean las condiciones. Y yo creo que el hecho de que esté hoy Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, que Evo esté en Bolivia, significa que esos pueblos han madurado y que han tomado la opción de defender sus propios intereses, aun cuando en ninguno de estos casos haya sido a través de una lucha armada. No fue, siempre se dijo que no era la lucha armada el único modo de acceder al poder. Y hoy, pues desde allá miramos con optimismo, te decía, este proceso de integración de Latinoamérica, que por primera vez creo que tiene voz propia y se está quitando un poco de encima la tutela que siempre ha querido tener Estados Unidos sobre la región. Nos vamos a ir rápido a una tanda, muy cortito, porque en el próximo bloque vamos a tener un documento exclusivo que nos envió la gente del Comité por la Liberación de los Cinco. Alice Walker, la luchadora y la poetisa norteamericana, activista por los derechos civiles en Estados Unidos, te cuenta la historia de los Cinco. Ya venimos. Las obreras y obreros de Sanón, junto a su sindicato ceramista, valoramos y agradecemos el apoyo de trabajadores y trabajadoras y el pueblo en estos 9 años de lucha y trabajo. Juntos logramos la expropiación de Sanón. Sanón es del pueblo. Amar, supón que me voy lejos, tan lejos que olvidaré mi nombre. Amar, quizás soy otro hombre, más alto y menos viejo. In September of 1998, 5 Cuban men, Gerardo Hernandez Nordelo, Ramon Lavenino Salazar, Antonio Guerrero Rodriguez, Fernando Gonzalez Lort, and Rene Gonzalez Swirt, were arrested in Florida.
Charged with espionage and other crimes against the United States, they were convicted in Miami, a place notorious for its hatred of the Cuban Revolution, Fidel Castro, and hatred of all things relevant to the social, cultural, and spiritual aspirations of the Cuban people. Part of this is just envy. I mean, I figured it out. It's just outright, blatant envy. The 5 men were treated atrociously, as Cubans routinely have been, and darker-skinned Cubans even more so, in prisons in the United States. Although judges were unable to define a specific crime the 5 had committed, beyond attempting to discover and alert their country of planned terrorist attacks, which Cuba had suffered for decades from Miami-based Cubans backed by the United States government, they were treated sadistically, denied the right to bail, separated from their families, and kept for 17 months in solitary confinement in an attempt to break their bodies and their spirits. Now, this is one of those places where, for most of us, you read that, you think it for about 2 seconds, and then you can't hold it. You can't bear it. You can't, you know, who in this room could really deal with thinking about somebody, anybody, being in solitary for that long? You know, who could hold that? It's very difficult. This is one of the reasons this is a hard case and why we have a lot of work to do, because it's so heinous that most people just can't deal with it. They were given ridiculously long sentences. One of them, Gerardo Hernandez Nordelo, was given 2 life sentences. Now, what's up with 2 life sentences? Who's going to live 2 lifetimes? You know, who's going to be around to notice? These judges, I mean, the last time I looked at them, they were not going to be around for even 1 more lifetime. So this is, you know, this is just sadism. It is just sadistic, cruel behavior, and they're doing it only because we have given them that power. I've had many thoughts listening tonight, sitting here in this room with all of you, thinking how wrong my country is on this issue and how much we will suffer for it. Injustice is the greatest foundation of hatred, and that is what we continue to create. And we do it as if we don't understand this. We understand this, but we keep harming people, deliberately making them suffer. Our government does this, our country does this over and over through the centuries. It does this. So what can our future be? What can our future be if we mistreat people in this way? There is no reason in the world why these men who are trying to protect their country should be shut away in prisons spread across the country, away from their families. I think of how much I love the people that I love and how much I love snuggling with them, how much I love cuddling, how much I love just being able to feel them in the morning, feel their touch, to smell them. To take this away from human beings just on a whim, this is a whim, this is whimsical, what they're doing. It's whimsical. It's cruel whimsy. That's what it is. They're doing it because they can do it. They're doing it because they can get away with it. It's actually heartbreaking.